Okay, welcome back to Dharvin Physio classroom. Lower limb fractures. What is lower limb fractures? And the most common lower limb fractures are hip and ankles fractures, but also include thigh bone, femoral fractures, pelvic fractures, and shin bone tibia around the knee and fracture of the foot. இதெல்லாமே லோயர் காலில் நடக்கிறது சரிங்களா. What are the most common fracture in the lower limb? The most common anatomic site of the lower limb fractures angle 22% on the incidence lower limb. Tibia fibula 17%, hipல வந்து 16%, dorsal metatarsal வந்து 16% fracture நடக்குது. Fracture of the hip and other femoral sites combined made of approximately 25% நடக்குது. What bone is the lower limb? Lower limb என்னென்ன bone இருக்குது? Tibia fibula, smaller fibula இருக்குது. அந்த thigh bone வந்து femur. போன் வந்து டிபியா ஃபிபுலா. ஓகே, பெல்விக் போன் அதில் 3 போன் இருக்கும் சரிங்களா. இசிகம், பிபிஸ், ராமைஸ் இந்த மாதிரி அது எல்லாமே சேர்ந்தது பெல்விக். வாட் ஆர் த 4 போன்ஸ்? த லோயர் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டி, தை, நீ, லெக், ஆங்கிள்ஸ். வாட் போன் இஸ் கால்ட் த பிரேக்? த தை போன் இஸ் கால்ட் ரொம்ப கஷ்டம் உடையிறது. ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் லாங்கஸ்ட் போன். ஃபோர்ஸ் பிரேக் யூஸ்வலி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஃபால் ஃப்ரம் ஹைட்லேருந்து கார் ஆக்சிடென்ட்டில் தான் ஃபீமர் உடையும். வாட் இஸ் த நீ போன் கால்டு? முட்டி எலும்புக்கு என்ன பேர்? 3 போன் கன்சிஸ்ட் ஃபீமர், டிபியா, பெட்டலா. தி திக் டைமண்ட் ஷேப் போன்ஸ் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தி லெக், அப்பர் தை. வாட் இஸ் த ஹிப் போன் கால்டு? நீ கேப் போன் தான் பெட்டலாக்கு பேர். வாட் இஸ் த ஹிப் போன் கால்டு? காக்ஸா. அந்த அடல்ட் ஆர் காக்ஸா ஹிப் இஸ் த ஹிப்போவுக்கு வந்து காக்ஸா அப்படிம்பாங்க. காக்ஸா வேறு, காக்ஸா வளர்க்க மாதிரி ஹிப்போனுக்கு காக்ஸா இஸ் ஃபார்ம் த ஃபியூஷன் ஆஃப் தி இலியம், இஸ்கியம், பூபிஸ் அண்ட் ஆஃப் தி okay the 2 hip bone from the bony pelvis along with the sacrum and coccyx. இந்த pubic symphysis united ஒரு ரவுண்டாக pelvic ring வாங்கல இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இங்கே வந்து பிபிக் சிம்பிள்ஸ் இருக்கவங்க சேக்ரம், இலியம் எல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து பெல்விக் ரிங்பாங்க. அங்கே தான் யூட்ரஸ் எல்லா ஆர்கன்ஸ் நிறையா இருக்கும். வாட் இஸ் த லாங்கஸ்ட் muscles in the leg? Gastrocnemius is diamond shape. Soleus is smaller flat muscles. Okay, what is the most painful fracture? Femur. Okay, which bone takes longer heal? Femur. Longest muscles? Gluteus maximus. What is the ankle joint called? Tarsocrural joint. Lower synovial joint, hinge joint, இதெல்லாமே ankle joint. What is heel hall calcaneus? Lower extremity எத்தனை bone? 62. 2 காலில் இருக்க எலும்பு, 62 எலும்புகள். 10 hip leg, 14 ankle, 38 foot, மொத்தம் 62 எலும்புகள். Untreated fracture வந்து வைத்தியமெல்லாம் என்ன ஆகும்? எலும்பு கூட போயிடும், யூனியன் ஆகிறது டிலே யூனியன், நான் யூனியன். How long fracture heal? 4 to 8 weeks, sometime 20 weeks. லோயரில் அதிகம் நாள் ஆகும். Long muscles, soleus, gastrocnemius, Achilles tendons. SLR lifting leg muscles, iliopsoas. Hip flexion muscle, iliopsoas. SLR help பண்ணுற muscle, iliopsoas. Popliteal fossa back of the knee இருக்கிறது. Foot level இருக்குது 26 bones. Smallest muscle, stapedius muscles inside the air. Strongest muscle, uterus. Muscle வந்து uterus muscle. Longest muscle, gluteus maximus. What food avoid fracture healing? சுகர் அதிகமாக சேர்த்துக்கிறது, சால்ட் அதிகமாக சேர்த்துக்கிறது, ரெட் மீட்டு, ஆல்கஹால் இதெல்லாம் சேர்த்துக்காம தான் எலும்பு சீக்கிரம் கூடும். ஓகே, ஹீல்ஸ் ஃபாஸ்டஸ்ட் ஃப்ராக்சர் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, வாட் ஃபுட் டேக்கன்? மில்க்கு, ஓகே, சீஸ் அண்டு சோயாஸ் இந்த மாதிரி. ஓகே, ஜூஸ் ஐட்டம்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், பீன்ஸ், டெய்லி மில்க், சோயா மில்க், மீட், ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இதெல்லாமே எலும்பு சீக்கிரம் கூடுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். வாட் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் ஆர்கன் இன் த பாடி? பீனியல் கிளாண்ட். சென்ட்ரலி இன் த லார்ஜஸ்ட் ஆர்கன் ஸ்கின். சின்னது பீனியல் கிளாண்ட், லார்ஜஸ்ட் ஆர்கன் ஸ்கின். Topic 7. Spine fractures. Vertebral compression fractures occurs when the body block or lateral body in the spine collapse. It can lead to severe pain, deformity and loss of height. These fractures more commonly occur in the thoracic spine, middle portion of the spine, especially in the lower part. ஓகேங்களா, ஸ்பைன் ஃப்ராக்சர் பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன். ஈஸியாக ஸ்பைன் ஃப்ராக்சர்ஸ் சீரியஸ். ஸ்பைன் ஃப்ராக்சர் ரொம்ப சீரியஸாக. ஸ்பைன் ஃப்ராக்சர் சீரியஸ், டெஃபினெட்லி orthopedics. Pyramidal resulting high velocity impact including car accident, motorcycle accident, fall from height. People என்னென்ன மாதிரி கொஸ்டின் அரைஸ் ஆகலாம். People also ask, what is the most common spinal fracture? என்ன? Vertebral body compression fracture தான். Suddens,
Downward forces shatters in the collapsed body of the vertebra. The forces create enough intermittent bone fragments canal called burst fracture. Can you walk with a fracture spine? எலும்புடைஞ்சோடு நடக்க முடியுமா? There is will be certain exercise and sports you will be able to perform. சில விளையாட்டு சில வேலை தான் செய்ய முடியாது, சின்ன கம்ப்ரெஷன் லைட் ஹேர்லைன் ஃப்ராக்சர்னா நடக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. பட் இஃப் த ஸ்பெஷலைஸ்ட் அப்ரோச் யூ கேன் வாக் வித் ஏ broken vertebrae because remaining entire inactive and be hold will be under reproduce. டாக்டர் பார்த்தோன்னா எவ்வளோ ரெஸ்ட் எடுக்கணுமோ அவ்வளோ எடுத்தாலும் சரியாகும். கேன் யூ ரிகவர் ஃப்ரம் ஃப்ராக்சர் ஸ்பைன்ஸ்? எஸ், இட் வில் டேக் செவரல் வீக்ஸ் ஆர் மோர் டூ ஹீல்ஸ். கண்டிப்பாக நிறையா வரும், ஒரு 2 மாதம் 3 மாதம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும். அப்புறம் இந்த எக்ஸசைஸ் ரெஸ்ட் இதில் கொடுத்தா தான் சரியாகும். திரும்ப பழைய மாதிரி லெஸ் ஆக்டிவ் மோர் ரெஸ்ட், மோர் ஆக்டிவ் லெஸ் செகண்ட் வீக் ஃபஸ்ட் வீக் அப்படி இருக்கணும். வாட் இஸ் த ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் ஸ்பைனல் ஃப்ராக்சர்? மெடிக்கல் என்னென்ன பிரேசிங், ஹெல்த், பெயின் கில்லர் அண்ட் இன்ஃப்ளமேட்டரி ட்ரக்ஸ், இமோபிலைசேஷன் போட்டு பிரேஸ் போட்டுருப்பாங்க, கார்செட் போட்டுருவாங்க ஒரு 12 வீக்ஸ், ஒரு 3 மாதத்துக்கு. ஹவு காமன் ஆர் ஸ்பைனல் ஃப்ராக்சர்ஸ்? ஸ்பைனல் ஃப்ராக்சர் ஆல்டோ வெர்டிபிரல் கம்ப்ரஷன் ஃப்ராக்சர்ஸ் அக்வஸ் எஸ்டிமேட்டட் 1.5 மில்லியன் ஈச் இயர்ஸ் யூஎஸ்ஏயில் வந்து நடக்குது. எலும்பு வீக்கம், ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் எல்லாம் ஹிப் ரிஸ்ட் ஃப்ராக்சர் நடக்குது. ஹவு லாங் டஸ் ஸ்பைனல் ஃப்ராக்சர் டேக் டு ஹீல்? பிட்வீன் 6 to 12 வீக்ஸ். டோன்ட் ரிட்டர்ன் நார்மல் ஷேப். எலும்பு உடைஞ்சு பழைய மாதிரியே வருமா? கண்டிப்பாக வராது. நியூ கம்ப்ரஸ் ஷேப் வரும். ஹைட் லாஸ் அண்ட் கர்வேச்சர் சம்திங் சேஞ்ச். டு எக்ஸ்ரே ஷோ கம்ப்ரஷன் ஃப்ராக்சர்ஸ்? கொஞ்சம் கஷ்டம். டிப்ரி மே இண்டிகேட் செஸ்ட் ஸ்பைன்ஸ் கம்ப்ரஷன் ஃப்ராக்சர், கம்ப்ரஷன் ஃப்ராக்சர்ஸ். வாட் டஸ் ஃப்ராக்சர் பேக் ஆஃப் பி லைக்? சிவியர் பெயின் இருக்கும் சைட் ஆஃப் ஃப்ராக்சரில். டிஸ்லொகேஷன்ஸ். வாட் இஸ் திஸ்? அடுத்த டாபிக் 8. வாட் இஸ் dislocations? Definition: dislocation is separation of two bones of the which at a joint ரெண்டு தனியாக செப்பரேட் ஆகிறது. This injury can be very painful, can temporarily deform and immobilize the most common location for a dislocations shoulder and fingers. Shoulder தான் அதிகமாக dislocation ஆகிறது. But it can also occur elbows, knees and hips. What is dislocation example? Dislocation occurs when bone slips at a joint. Example: tap of your arm, bone fits into joint your shoulder. Okay, slips, pops out of the. What is the treatment of the dislocations? Rest, ice, compressions, elevations, distal area. Repositioning something, they may go back into place themselves. Styles providers need to manually move the bones back into their proper position so the joint heal. What causes dislocation? A dislocation injury which is ends to your bones and forces normal position வச்சு கலைக்கிறது. The causes usually fracture resulting fall, மேலேருந்து விழும்போது ஆக்சிடெண்ட்டில், ஹை ஸ்பீட் ஸ்போர்ட்ஸில் நடக்கும். all the larger joints. Is the dislocation serious? Serious. Most dislocations don't feel serious, but loss of communication breaks, tenderness, ligament, muscles, capsules. Permanent damage do not cause permanent damage. Most painful? Yes, keep dislocation. Dislocation vessels, nerves damage? Yes. Move, disruption, dislocation வேறு என்ன பேர் இருக்குது? மூவ், டிஸ்டர்ப்ஷன், டிஸ்பிளேஸ், டிஸ்ஜாயினிங்ஸ், ரீமூவ், ஃப்ராக்மெண்டேஷன், டிஸார்டர்ஸ், டிஸ்டர்பன்ஸ், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், இவ்வளோ பேர் இருக்கு பாருங்கள். இதுதான் டிஸ்லொகேஷன், நிறைய பேர். Topic 9. Amputation. What is defined? An amputation is the surgical removal part of the body, such as an arm or leg. This topic may be helpful if your friend or members of the family recently had or planning to have. What are the 3 types of amputation? Arm, hand, fingers, foot. What causes amputation? Amputation can be traumatic, surgicals, infection, cancer, some disease, vessel, ரத்தநாளங்கள் நோய், dysfunction, crescent injury. A portion of the body could also be missing before birth called congenital amputation. பிறவிலே சில கைகாலம் இல்லாமல் பிறக்கிறது. Why or legs amputate? என்ன காரணம் leg amputate? Reason for amputation: severe trauma, மோசமான accident, poor blood flow, lymph infection do not go away, source cannot be controlled. What are the signs and symptoms of amputations? Pain severe, slow, non-healings, gangrene, shiny smooth, like thickness of the toe nails or nails, absence, weakness, pulse, leg infection. இதெல்லாம் வந்து amputation காரணங்கள். Why does amputation shorten life experience? Post-traumatic lower limb amputation can increase mobility, mortality rate, cardiovascular disease வரும்.
Psychological stress ஆகலாம், இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ், பிஹேவியர்ஸ் மாற்றம், சம் ஸ்மோக்கிங், ஆல்கஹால் அடிக்ட் ஆகி, ஃபிசிக்கல் கன்ஆக்டிவிட்டி ஆகி ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி இறக்கிறது சான்ஸ் அதிகம். மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஆஃப் ஆம்புடேஷன் ட்ராமா 54%, டயபெட்டிஸ் 24%, obstruct blood vessels obstructive 23%. Does an amputation hurt? Yes. ரொம்ப கொடுமையானதா? எஸ், கண்டிப்பாக. ஸ்டம்ப் பெயின் இருக்கும், பேண்டலிங் பெயின், நியூரோமா. Risk complication amputation, mobility, stumped pendulum pain, infection, muscle contracture, fatigue, PVT. So many complications வரலாம். Okay, topic 10, bone and joint infection. Define. Bone and joint infection includes septic arthritis, prosthetic joint infection, osteomyelitis, spinal infection, discitis, vertebral osteomyelitis, epidural abscess, diabetic foot osteomyelitis. இவ்வளோ கண்டிஷன் இருக்குது. All of these many present through the acute medical takes. What causes bone and joint infection? Usually caused bacteria called staphylococcus or requires treatment serious form of stapho. Antibiotics தான் முக்கியம். Rest, staphylococcus, ethazine, okay, causes infection. What do symptom of joint infection? Fever, temperature 100 above, 38 degrees Celsius, 100 degree Fahrenheit, chills, feeling ill, skin rash development may be mild. Other people knee, wrist மாதிரி இங்கே வேணாலும் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம். What are the common bone infection? Osteomyelitis, inflammation, swellings, bone. How do you know an infection spread to the bones? Fever, irritability, fatigue, nausea, tenderness, warmth, swelling. இதெல்லாம் வந்து காரணங்கள். How serious is bone infection? எப்படி சீரியஸ்ங்கிறீங்க? Blood circulation, bone draining, the bone death, spinal disease. கண்டிப்பாக. How do we get infections is yes, septic arthritis can develop in infections such as skin infections, urinary tract infections spread through the bloodstream joints பரவும். Commonly, okay, surgeries near joint replacement surgery பண்ணும்போது கூட வரலாம். How long bone joint infected heals? 12 weeks minimum, 3 months. Infection quickly started 3 days earlier, 3 to 5 days heavy antibiotics rest. What antibiotics used? Ciprofloxacin, syndamicins, drugs. Most common site of infections, vertebral. Bone and joint tumors. Define. Tumors rarely affect joints unless a bone tumor, soft tissue tumors near joint பக்கத்தில் வரும். However, two conditions, synovial chromatosis, synovial giant tumors, and linings, synovium joints, the tumors non-cancerous, benign, but can cause severe damage to joints. People also ask, what is the common bone tumor? Osteosarcoma, most common tumor, cancerous bone. Variety of bone cancers, children's, young adult. What kind of cancer causes joint pain? Cancers that causes pain, cancers that just bones, spread the bones. Can cause joint pain, lung cancer, breast cancer, prostate cancer, and multiple myeloma more likely involve the spread of the bones. Do tumors need to be removed? Most benign tumors respond for surgical removal. Comeback is low, usually less than 5%. What disease causes bone tumor? Causes bone tumors are in unknown. Few possible kinds: genetics, radiation therapy, injury of the bones, osteosarcomas, particularly high dose. Okay, children, especially our disease has not been identified. Is the bone tumor serious? Yes, bone tumors are benign, not cancerous, but malignant tumors, benign tumors are usually not life-threatening. Primarily சரியாயிடும், depending upon the type of tissue. Simple observation, surgery remove. Can bone tumors be removed? Yeah, bone cancer is spread, metastasis, other part of the body. This is to be removed from the area. Spread to lungs, yeah, removed carefully. What are the early warning signs of bone cancers? Persistence, bone pain, it's worse over time to continuing this night. வலி அதிகமாகும், ஸ்வெல்லிங் இருக்கும், ரெட்னஸ் இருக்கும், மூமெண்ட் கஷ்டம், டிஃபிகல்ட்டி, வீக்னஸ், ஃப்ராக்சர் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. வாட் இஸ் த benign?
Bone cancers, feeding of tendons like in the affected bones, gradually progress persistence occurs actually goes with contains right and resting. Blood does not kill bone cancers. High level of change the blood, such as alkaline phosphates, lactose dehydrogenases, LDH, cancers, normal best treatment, bone cancer surgery, bone tumor less than 0.2 ரிமூவ் போன் டியூமர் சர்ஜிக்கல் பண்ணி தான் ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ரமேஷ். பிடிச்ச லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஒரு ப்ரீஃபாக சொல்கிறேன், இதை வச்சு நீங்கள் நல்லா நான் ஒரு இன்ச் எடுத்து சொல்கிறேன். ஓகேங்களா? ப்ராஜெக்ட் வச்சு நல்லா பண்ணலாம். ஃபியூச்சர் பிளான் இருக்குது. ஒரு சில காலேஜில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரிகிற மாதிரி எடுக்கலாம் ஒரு ஐடியா இருக்குது. தனித்தனி டாப்பிக்கும் ப்ராஜெக்ட் வச்சு பவர் பாயிண்ட் டைப் பண்ணி விஷுவலாக டயக்ராம் காமிச்சு என்னோடய அடுத்த ஐடியா அது ஃபியூச்சரில் இருக்குது. டைம் இருக்குது, ஒன்றா பண்ணலான்ட்ருக்கேன் ஒவ்வொரு கண்டிஷனையும். தேங்க்யூ ரமேஷ்.